Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine cerebrovascular stroke. Daga farko za mu magana akan definition da classification ɗin shi, sai kuma za mu magana akan hemorrhagic stroke, causes da risk factors ɗin shi, sai kuma stroke in young age, shi ma causes da diagnosis da clinical manifestations of ischemic cerebrovascular disease, differential diagnosis in general, sai treatment. Daga farko zan fara da definition. Textbook definition ɗin shine abrupt loss of function resulting from disrupted blood supply to a part of the brain. Basically saying jikin mutum baya abin da ya kamata yi saboda matsala a cikin kwakwalwa ta wurin hanyar wucewar jini. Sai classifications akwai according to cause da according to time, according to kamar dalili kenan da lokaci. So according to cause shine akwai large artery thrombosis, toshewar babbar jijiya, small penetrating artery thrombosis, toshewar ƴar ƙaramar jijiya, cardiogenic embolism stroke, cryptogenic stroke da other strokes. So large artery thrombosis shine it's mostly caused by atherosclerosis. Atherosclerosis cuta ce take faruwa da take samun mutanen da yawanci suke da high cholesterol. So wannan cholesterol ɗin da fat ɗin sai su je kamar bangon jijiya haka, sai su yi aggregating, sai su forming plaques, sai su ta kamar over time sai su ta dunƙulewa suna haɗa kansu suna ƙara girma har sai sun toshe jijiyar ta ciki. So haɗa kansun da suke yi a bangon jijiyan daga farko first plaques don su forming plaques shine atherosclerosis, sai kuma dunƙulewa ko in ce ƙullutun da suke haɗawa daga baya har ya toshe jijiya shine thrombus. So because babbar jijiya ce yana leading to ischemia da infarction. Sai kuma small penetrating artery thrombosis shi kuma shine na ƴan ƙananan jijiyoyi kenan. It is also called lacunar stroke, cardiogenic embolism stroke, cardio kenan daga zuciya, genic embolism stroke. Shi kuma emboli is kamar shi ma thrombus yake, amma kuma shi traveling thrombus ake ce mishi saboda it's like a part of thrombus inda yake ɓallewa sai kuma jini sai ya ɗauke shi sai ya kai shi somewhere else sai ya causing illa a wani wurin. So cardiogenic kuma shine it's from the heart ko yawanci it's due to atrial fibrillation kuma yawanci middle cerebral artery yake affecting. Sai cryptogenic stroke shine wanda ba a san actual specific cause ɗin shi ba. Sai other strokes kamar maybe ta certain drugs kamar irin cocaine, migraine ko kuma certain cututtuka kamar coagulopathy haka. So according to time akwai transient ischemic attack. Transient ischemic attack shine yana ɗaukar lokaci, mutumin yana jin alamun rashin lafiya, ba wai kawai yana cikin harkar shi ba kawai kwatsam zai faɗi sai fara stroke, a'a yana jin alamun rashin lafiya kuma akwai temporary loss of motor and sensory functional deficits ko. So it's either misali kamar mutumin zai iya cewa kamar maybe baya ji ko kuma baya gani sosai ko irin jikin shi ba iya amfani da hannun shi ɗaya or something like that, amma kuma baya taɓa wucewa 24 hours. Baya taɓa wucewa 24 hours sai ya dawo normal. Shi kuma reversible ischemic neurologic deficit, it's just like transient ischemic attack shi ma, amma kuma shi it lasts for more than 24 hours, amma kuma mutumin zai dawo normal. So let's say ya zo ɗin yana complaining maybe baya gani sosai ko kuma baya ji kamar yadda yake ji da, kuma ya wuce 24 hours amma kuma zai dawo normal. Shine reversible ischemic neurologic deficit, RIND. Sai stroke in evolution, mutumin cutar tana ci gaba da progressing kamar yanzu kuma over a short period of time. Kamar yanzu mutumin zai zo ya ce yana jin wani abu a idon shi, sai bayan minti 30 sai zo ya ce a baya gani sosai, bayan kamar awa ɗaya sai zo ya ce a kwata-kwata shi baya gani, haka tana ci gabawa ne kuma it gets worse and worse and worse. Sai complete stroke kuma shine akwai stabilization,
cutar ba ta ƙara ci gaba saboda ta riga da ta kai ƙarshe, so ba za ta iya wuce wannan, ba ta iya exceeding limit ɗin ba, ta riga da ta kai ƙarshe, so mutumin sai zama stable. Sai hemorrhagic stroke. Hemorrhage is basically if jini yana inda bai kamata ya zama ba, if jini yana wajen veins bai kamata ya shiga ba, ko kuma maybe yana wani cavity inda bai kamata dama akwai jini a ciki ba, shine hemorrhage. So akwai either intraparenchymal hemorrhage ko kuma subarachnoid hemorrhage. Intraparenchymal jini yana cikin parenchyma, ko kuma subarachnoid hemorrhage jini yana cikin subarachnoid space. Kuma subarachnoid hemorrhage yawanci it is caused by fashewar aneurysm. In kana so ka gane me aneurysm, try to imagine balloon, ko balloon an zo ana cika shi da ruwa, ana cika shi da ruwa, ana cika shi da ruwa, at a point zai fashe kuma ruwan zai fito. So imagine if balloon a cikin bangon jijiya take. Gabaki ɗaya walls ɗin jijiyan is normal, amma kuma akwai a certain point that is weak. So because of pressure in jinin da ke cikin jijiyan, sai ya pushing point ɗin nan sai ya bulluko. Sai jini ya ta shiga, ya ta shiga, ya ta shiga. Shi kuma wurin, weak wurin yana kumbura saboda akwai jini a ciki. At a point zai fashe. To in ya fashe ɗin, in matsalar nan aka same ta a cikin subarachnoid space kuma aneurysm ɗin ya fashe, sai a samu subarachnoid hemorrhage. So causes ɗin shi, it could be either trauma, waɗansu accident, waɗansu either vehicle accident, ko kuma waɗansu sun ji certain da ciwo. Sai akwai intravenous malformation, any malformation ta wurin arteries ko veins ɗin. Intracranial aneurysm riga da mun magana shi. Coagulopathy. Coagulopathy cuta ce da ta shafi abubuwan da normally suke sa blood ya clotting. So if matsala ta shafe su, then it is called a coagulopathy. So intracranial neoplasm, cavernous angioma, dural intravenous fistula, sinus vasculitis. Sinus vasculitis shine inflammation in vessels in CNS. Anything itis is inflammation. So CNS, vascular, itis. So inflammation in vessels in CNS. Sai kuma other drugs kamar su cocaine ko kuma sympathomimetic drug exposure. So risk factors ɗin shi. A cikin risk factors ɗin akwai controllable, akwai uncontrollable. Controllable, there's a form of treatment, akwai magungunan da za ka iya bayarwa. Uncontrollable, bayan da za ka yi ba za ka iya canjawa ba. Controllable, hypertension, obesity, smoking, drug abuse, oral contraceptives a wurin mata kenan, diabetes mellitus, cardiovascular disease, high cholesterol. Uncontrollable kuma age, sex, race, genetics, wannan ba ka iya taɓa canja su ba. Sai stroke in young age. Basically, stroke a duk wanda ba za a iya kiran shi tsoho ba, ba wai kawai 'yan ƙananan yara ba. Sai kuma akwai different causes in stroke in young age, kamar su cardiac causes, hematological causes, vascular, akwai certain drugs inda suke iya causing ɗin shi, akwai inflammatory. Na cardiac kamar su aortic stenosis or aortic stenosis ko aortic stenosis, different pronunciations, VSD, PDA, waɗannan they are congenital diseases, meaning da shi ake haifan yaro. Sai endocarditis, cardiomyopathy, arrhythmia da rheumatic fever yawanci daga baya ake samun su, amma kuma akwai certain cututtuka da za a iya haifan yaron da shi sai kuma sai su yi leading to waɗannan. Sai kuma drugs kamar su amphetamine da cocaine, hematological, akwai irin su sickle cell da polycythemia, akwai leukemia, lymphoma, maybe thrombocytosis ko cytopenia. Thrombocytosis shine increased platelets, thrombocytopenia shine decreased platelets, disorders of coagulopathies da sauransu. Vascular kamar aneurysm da kai magana, intravenous malformations shi ma moya disease, inflammatory akwai meningitis, HIV encephalopathy, local head and neck infections, ko na ido ko na hanci ko na kunne ko na sinuses, anything, SLE, sarcoidosis kuma they are immune diseases. So diagnosis in aka zo wurin diagnosis ɗin, dole sai an considering history kafin a physical examination. History
shine basically tambayoyin da likita zai wa patient ɗin don ya gwada cankan me ke damun patient ɗin. So in aka zo wurin history ɗin, in ka tambaya, you have to determine ko sudden onset ne, a'a mutumin yana cikin harkokin shi na rayuwa kawai kwatsam abubuwa suka ɓaci, ko kuma akwai present with TIA symptoms, transient ischemic attack symptoms, a hankali ya zo, dama mutumin can baya jin daɗi, yana jin akwai wata matsala dama, ba dai ya jin daɗin jikin shi, transient ischemic symptoms shine baya jin kamar su maybe shi baya gani ɗin sosai, ko kuma a'a maganar shi ta fara wani iri ba ta fitowa sosai, that's aphasia, sai dysarthria, paresis, yana jin nauyin jikin shi, sensory loss, in aka taɓa shi baya ji, ko kuma ya by mistake ya zuba ɗan shayi a hannun shi bai ji zafi ba, irin da haka. So ask about cardiac arrhythmias and atherosclerosis. Duk wata cutar zuciya you have to document it, da su cholesterol, da su BP, duka you have to document it. Kuma you have to ask family history, so ba ma shi kaɗai ba, babanka yana da, mamanka yana da, kuna da wani family member mai shi haka. Sai kuma if you're suspecting subarachnoid hemorrhage, in kana zaton subarachnoid hemorrhage ne, akwai certain signs kamar su headache, ciwon kai, stiff neck, nausea, vomiting, su amai, su ciwon baya da ƙafa, photophobia. Photophobia is ba sa son haske. In haske yana damun su in sun shiga, so gwara sun zauna a cikin duhu, that's photophobia. Sai kuma if parenchymal hemorrhage ne, shi ma akwai su neurologic deficits in su ne, su loss of vision da aphasia da sauransu, su headache, shi ma vomiting, possible lethargy. History kawai is just a guessing game, canka kake. So in kai history, sai ka zo kai physical examination, sai kai accessing, sai ka samu differential diagnosis ɗinka, sannan sai kai lab test, sai ka confirming diagnosis ɗinka, dama haka ake. So in aka zo wurin physical examination, dole sai ka yi accessing carotid artery distribution, shine anterior circulation ɗin kenan ko, da su vertebrobasilar distribution, shine posterior circulation, sai lateral medullary. Anterior circulation, kamar yadda muka faɗa a previous video umu, if you haven't watched the video, please do go and watch it. If you have, ci gaba da gashi. Anterior circulation, fictional deficit, saboda anterior circulation is the anterior cerebral artery, the middle cerebral artery, right? Kuma parts in kwakwalwa da suke supplying, if parts in kwakwalwa da suke supplying is mostly responsible for su speech, su motor and sensory haka. So if akwai matsala a wurin, za ka ga difficulty a aphasia, ko sensory loss, ko kuma hemianopsia, that's like loss association I have. Sai kuma contralateral to the affected side. Aka ce akwai contralateral, akwai ipsilateral. Ipsilateral shine same side inda ɓangaren matsalar take, same side. Contralateral kuma opposite side. So aka ce contralateral to the affected side, so if matsala a right hemisphere take, symptoms inda za a gani a left part in jiki za a gani, that's contralateral. So aka zo posterior circulation, the vertebra da basilar, wannan ko arteries kenan, za ka ga shi ma akwai motor and sensory loss, amma kuma akwai cranial nerve involvement. Cranial nerve involvement, so most of cranial nerves suna arising ne daga brainstem, except the first two, olfactory and optic, su daga cerebrum ne, amma kuma yawanci cranial nerves daga brainstem. Kuma akwai specific signs in brainstem kamar su vertigo da diplopia da ataxia. Vertigo shine hajijiya, diplopia shine double vision, mutum zai ce maka yana ganin bibbiyu. Sai kuma ataxia shine incoordination of movement, kamar mutum baya iya, kamar a wurin tafiya ba iya tafiya kamar yadda kowa yake yi, maybe kafa shi ɗaya tana harɗewa, ɗaya tana ɗan gefe, ɗaya haka, shine ataxia. Sai lateral medullary shine posterior inferior cerebral artery kenan. Shi kuma it's a whole syndrome, in the sense that akwai Horner's syndrome. Horner's syndrome shine ptosis, meiosis and hydrosis. Ptosis shine drooping of the eyelid. Meiosis shine constriction of the pupil. Ɗan baƙin da ke tsakiyar ido, if it is constricted in ya ƙarami, that's meiosis, in ya babba shine mydriasis. So akwai meiosis.
sai kuma anhidrosis, lack of sweat a fuska, fuskar za ta bushe sosai saboda babu any sweat. That's anhidrosis. Sai akwai nystagmus. Nystagmus shine wanda in ka sa mutum ya kalla a point, if a patient is looking at a fixed point, idan shi sai ta rawa kawai. That's nystagmus. Say ipsilateral loss of facial pain, that means and temperature, that means side ɗaya na fuska, side inda matsalar take a nan a fuskan mutum ba zai ji pain ba, ba zai ji temperature ba, kwata-kwata ba zai ji zafi ba a wurin. Sai kuma contralateral loss of body pain and temperature, sai kuma a opposite side ɗin a jikin shi ba zai ji pain ba. So summarizing the lateral medullary, akwai Horner's syndrome, akwai nystagmus, akwai ipsilateral loss of facial pain and temperature kenan on the same side of the lesion kenan, sai kuma contralateral loss of body pain and temperature a opposite side of the lesion kenan. Clinical picture. Clinical picture depends on artery and that is involved. Kuma in kana so ka gane, then you have to go back to your anatomy. So I would strongly recommend watching the first video before you watch this one for better understanding. So if anterior cerebral artery, because of distribution in shi, it's going to affect the opposite leg more than hannu da kuma in both a motor and sensory, if anterior cerebral artery ne. If middle cerebral artery ne, because of distribution in shi, is going to affect hannu more than ƙafa, duka dai contralaterally, that's the opposite side, hannu more than ƙafa, kuma shi zai yi involving su visual field defect da aphasia saboda middle cerebral artery na supplying centers in vision da speech. Basilar artery, posterior circulation kenan, zai yi affecting su cranial nerves, shi ma akwai sensory impairment, kuma shi yana affecting both arms da leg equally da kuma coordination, so da ataxia ɗin nan kenan ko. Sai pica, or posterior inferior cerebral artery, shi ne na Horner syndrome da ataxia da nystagmus da muka magana da shi, da muka magana already a kan shi. So aka zo diagnosis, first sai ka yi confirming diagnosis ɗinka, so da ka yi history kana tunanin okay wannan ko wannan, ka yi physical examination ka ga okay akwai matsala a wannan, sai ka zo ka yi lab diagnosis, ka confirming diagnosis ɗinka. Sai kuma bayan ka yi confirming diagnosis ɗinka through either CT, MRI da lumbar puncture, sai ka zo ka gane okay to ita kaɗai ce cutan ko kuma akwai other cututtuka da suke making ɗin wannan ɗin worse. Sai ka zo sai ka yi ta ECG ko echo, chest x-ray, MRA, Doppler ultrasound, carotid angiography, right? Sai kuma bayan ka yi wannan sai ka gane to me yasa, me risk factors ɗin, me dalilin da wannan ya faru. CBC, blood sugar, lipid profile, serology for syphilis, clotting studies, blood culture. Blood culture, especially if bacterial endocarditis is suspected, very important. Sai kuma, amma kuma for all the patients, ya kamata a yi musu CT, a yi musu MRI, a duba sukarinsu, blood glucose, oxygen ɗinsu, electrolytes da renal function, complete blood count, markers in ischemia, suprothrombin time, so da a gano if akwai any coagulopathies da ko maybe bleeding disorders haka, sai ECG. Treatment. An aka zo treatment ko therapy, akwai general measures inda dole sai ka yi ma patients, emergency patients, so da wannan emergency case ne. So dole sai ka yi su ABC, that's airway, breathing, circulation, make sure they are all intact. Proper nursing care, fluid balance and nutrition, urinary catheter for patients inda dole sai an saka musu catheter, physiotherapy, occupational speech and psychotherapy, because it's a lot to take in, kuma it's a lot to live with if yama permanent damage kenan.
Sai specific therapy. Specific therapy ana maganan either magunguna ko surgery. So antihypertensives ana amfani da shi amma kuma ba daga farko ba, except if tun daga farkon maybe BP in is very high kamar irin 220 120 millimeter mercury haka, sai kuma you have to do it gradually ba wai at once kawai za a bada antihypertensives ba a lowering BP in, dole sai an yi hankali so that I maintaining perfusion pressure to injured area. Antiplatelets kamar irin su aspirin. Anticoagulants only if kai confirming akwai emboli kuma ba amfani da shi a ischemic stroke. Sai thrombolysis da tissue plasminogen activator kenan. Ana amfani 2 to 3 hours bayan symptoms amma kuma bai kamata gaskiya a bada shi after 4 hours ba. Sai if akwai brain edema za a iya bada mannitol da dexamethasone. If akwai spasticity za a iya bada baclofen. Sai in case of intracranial hemorrhage, obviously akwai supportive care shine the general measures da muka magana. Sai you have to lower the BP gradually, kuma elevation of head is very important. If maybe subarachnoid hemorrhage ne, dole sai ka nemo cause ɗin, sai ka treating cause ɗin, and then ko kuma sai ka treating cause ɗin accordingly. So ma akwai surgical treatment. Surgical treatment, carotid endarterectomy. It's given in transient ischemic attack. Bai kamata ka ba wa patients more than 65 years old ba. Dan akwai hematoma za a yi surgical evacuation. If akwai aneurysm za a yi surgical clipping da endovascular coil embolization. Sai kuma of course secondary prevention, sai ka yi controlling BP reduction, diabetes control, smoking cessation, obesization, cholesterol control. Oral contraceptives have to be stopped in females with stroke. Exclusion criteria in tissue plasminogen activator. Cases in da bai kamata a bada tissue plasminogen activator ba, bai kamata a bayar ba a minor symptoms ko kuma patient ɗin ya fara warkewa. If akwai seizures ka a bayar. Patient ɗin ya yi having major surgery ko kuma trauma within the past 3 months shi ma ka a bayar. Subarachnoid hemorrhage ka a bayar. BP in is more than 185 110 ka a bayar. Hemorrhagic retinopathy bai kamata a bayar ba. If you have made it to the end of this video, thank you so much for watching. In wannan video in ya amfani, ya maka amfani ko ya miki amfani in any way, please like, subscribe, leave a comment for other videos that you would like me to do. Please share because it really helps in encouraging in more videos. And I will see you in the next video.